Привет, с вами Бонни, и мы продолжаем играть Dragon Age Inquisition. Остановились мы на том, что добывали влияние. И теперь нам нужно отправиться к Вал-Руайлу и прибыть в ставку командования. Откуда шум, я чуть не пойму. Как там много народу. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mage! Enough! Knight Captain. That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Так, я так понимаю, нам нужно с ним поговорить. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. Так. I don't know. The Inquisition seems about as functional as any young family. How many families are on the verge of splitting into open warfare with themselves? Yes, because that would never happen to the Chantry. Centuries of tradition will guide us. We are not the upstart, eager to turn over every apple cart. Так. Мы следуем вековым традициям, мы не какие-то выскочки, готовые перевернуть все с ног на голову. I'll make sure they see reason in Valroyo. I pray you're right. Так, теперь нам нужно внутрь. Мать Жизель уже здесь. Созываем военный совет. Так, я надеюсь, что это более-менее быстро прогрузится. Не люблю я ждать в этой игре. Загрузки чертовски долгие. Наконец-то. Кстати. Так. А мы еще ничего не можем открыть. Печально. Я думал хоть что-нибудь. Ладно. Так, не то. А где нужное нам? Ага. Having the Herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask him. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with him. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now we can't approach anyone for help with the breach.
Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Так, оставшиеся жрицы церкви объявили Инквизицию ересью. Попытки найти союзников для борьбы с брешью потерпели неудачу. Сейчас мы даже не можем войти в столицу, чтобы нас не арестовали солдаты. Или не растерзала толпа. Нужно убедить церковь разрешить нам войти в город, а мы покажем им, что вестник Андрасте не какое-то чудовище, как они вбили себе в голову. Так, ну у нас есть 4-й уровень, поэтому, думаю, можно попробовать выполнить это задание. Глядишь, что-нибудь полезное, да... Да получится. Бараны — чудесные создания. Из их шерсти получаются лучшие подбивки для зимней одежды. По эту сторону гор. Рога и кости можно истолочь в муку и замешивать в землю до хорошего урожая. Не успел я прочитать, но ладно. Эх, будем разбираться с церковью. Как бы странно это ни звучало. О, неплохой город. The city still mourns. От нас шарохаться буду. Ну правильно. Just a guess seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lord Herald. You're one of Leliane's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. Нет, нормально, мы их спасаем, а они еще что-то возбухают. They wish to protect the people? Return to Haven. Someone will need to inform them if we are... Return to Haven. Someone will need to inform them if we are... delayed. А мы с Кассандрой поговорить поможем. Вообще у Кассандры новые доспехи. Return to Haven. Someone will По-моему, need немножко to inform странно them if we качаться are таким способом. delayed. Нет, серьезно. Ты тупо бегаешь и тыкаешь на таблички. As you say, my lady. И в последний вариант текста не может столько быть написано. Ну серьезно. Посмотрите на размер текста и на размер таблички. О, нас пиарят. А ну-ка. Good people of Val Royal, hear me. Together, we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet. The Maker would send no elf in our hour of need. Enough! I will not listen to these self-serving lies. We came here to talk. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late.
It is Ну да. already too late. О, ну The сейчас будет Templars have махач. returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. Бред, сейчас наваляем ему все. А, даже так. Still yourself. She is beneath us. М. Was that display supposed to impress me? On the contrary, it wasn't for you at all. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. Так. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if he really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Что за бред? Город недостойных защиты. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you think he can be reasoned with? I hope so. If not him, there are surely others in the Order who don't feel as he does. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Мы на 30 секунд уходили, чтобы потом вернуться. Интересная стратегия. Excuse me, but is what they're saying real? The Inquisition's going to fix the hole in the sky? That's what we're attempting, yes. No one is doing anything. The Chantry's useless, and the Templars... Andraste... I never thought they'd abandon us. Listen, your camp will need food. I have contacts. We'll have deliveries there in days. You want to help the Inquisition? Never been part of something this big before, but if your Inquisition's going to seal the sky, I want to help. What do you think, Cassandra? I think the woman is asking you and not me. Well, he is. The Herald of Andraste. Yes, I understand. Haven is a mess, but we won't turn away anyone willing to help. Invite her, if it pleases you. Head to Haven, then. We need good people. I don't know if I'm that, but it will be nice to see. Thank you. Вау, еще влияние подняли. Since our divine was murdered, toothless old fools are lost without her. The Chantry has just What's that? An arrow with a message? fetched their Templars back, I wonder. Только что стрела упала. Ты кто? Нет, неинтересно. Это что?
Я всех могу собрать в Риайо. Один урод хочет вам нагадить. Поищите красные шмотки на рынке, на пристани и в забегаловке. Может, успеете к нему раньше. Мечи не забудьте. Можно попробовать, в принципе. You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Так, у нас два варианта приглашений. Что у тебя есть? Посох скорее тебе. Стоп, нифига. А, уровень 13. А тут все на высокий уровень. Ладно, вернемся к тебе позже. Так, пойдем сюда. Вначале, может, кого-нибудь нового союзника найдем? Ну или врага, не суть. Поговорим. This victory must please you greatly, Sika Cassandra. We came here seeking only to speak with the mothers. This is not our doing, but yours. And you had no part in forcing our hand? Do not delude yourself. Now we have been shown up by our own Templars, in front of everyone. And my fellow clerics have scattered to the wind along with their convictions. Just tell me one thing. Do you truly believe you are the Maker's chosen? I do believe it. Do you have a better explanation? Several, but are they the truth? I am left to question all I have been taught. I suppose it is out of our hands now. We shall all see what the Maker plans in the days to come. It's not too late. The Chantry could still help us and come out on top. If only that were true. What's to stop you from trying? We are not looking for a winning horse. We are simply trying to do the right thing. В общем, с ней без толку разговаривать. Так. Так, дрожание, всплытие, вкус неприятный. Водоплавающие птицы вымерли. Повторное зарыбление не удалось. Рыба в пищу непригодна. Что, простите? Так, здесь поговорить ни с кем нельзя. А еще меня прикалывает, что они все ходят в масках. Так, давайте сюда. Ну там был красный предмет. Только я немножко не понял, что он дает нам. Может, я что-то не догоняю? Все равно тут очень много написано. Ну вот еще красный предмет.
Солдат, We что maintain an скажешь? Inquisition presence on Commander Cullen's orders. This has been received as you might expect. What is this now? I suppose. Да блин, Good day to you. куда нам в итоге надо? Так, ладно, как наверх подняться? Вон лестница. Давайте попробуем. Так, я так понимаю, теперь это второй этаж. Стоп. Это не то. Да черт побери. А, надо еще выше. Не то. Так, ладно. Где тут еще можно подняться? Так, понятно. Сюда и вправо или влево. I can't believe this. Так, вот эта лестница. Нет, не это. Так, я не понял, как на второй этаж подняться? Good day. Well met. Так, ну блин, предмет-то мы нашли, а на второй этаж подняться, ну блин. And you? I don't know. Вообще, кстати, прикольно получать опыт за то, что просто посмотрел на табличку. Я, конечно, не спорю, что ее надо читать. The Lord Seeker may not think you are a threat. Быстрый переход куда? Так, отлично. Что-то я ничего не понял. Но опасность не миновала, это понятно. Так, чтобы добраться до нужного места, вам предлагается найти на рынке, в забегаловке и на пристани красные предметы. До рынка в верхней части города можно добраться по карте миссий. И главное, даже непонятно, что делать. Даже мешочек. А это что? Тут даже ничего не меняется. По факту. Нет, ну серьезно. Так, ладно, я с этим как-нибудь потом разберусь, а то что-то я не могу ничего понять.
Сейчас вернемся. Вернемся в церковь, обсудим все это. Может, потом вернемся назад сюда, чтобы получить влияние храмовников. If I might have a moment of your time. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps my people are the wiser option. The mages weren't willing to talk to the Inquisition before. Why now? Because now I've seen what you are. And I've seen the Chantry for what it is. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lord Herald. Come, let us return to Haven. Вообще прикольно, конечно, было бы с магами затусить. Так бы было бы довольно-таки здорово. Потому что, ну, сами посудите. Если бы у нас были в союзниках те, кто могут управлять теми же стихиями. Это же класс. Интересно, интересно. Даже получше храмовников, наверное, будет. Может пошалить. Немножко того. Взять и уйти к магам. Это было бы забавно. Нет, ну серьезно. Если ты с магами, то у тебя там хил есть. Огненные маги есть. Фрост маги есть. Все есть. Очень хорошо. Надо сейчас это все будет обсудить. Хотя я чувствую, они сейчас начнут. Вот это восстание. Так, помчали, поговорим и закончим. Я надеюсь, нас опять какую-нибудь толпу народу не будут встречать. Так, что-то я тупанул. Давай активненько. Так, хорошо. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. We had to do something, and now we have an opportunity. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse.
I could at least find out what the mages want. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. You think the invitation could be some kind of trap? If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave. The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. Grey Wardens? I'm not familiar with them. They're an ancient order that has existed to fight Darkspawn invasions since the First Blights, thousands of years ago. They have faded since those glory days, but haven't disappeared entirely. Ordinarily, their order is neutral in political affairs, but they appear in strange places. That does sound odd, I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Так. Вообще, если честно, я бы начал именно со серых стражей. Чем мы получили и уровень, и все такое. Все хорошо. Так, возьмем пока вот так. А в следующий раз качнем скрытность. Что у нас у остальных? У остальных тишина, значит скоро будет. Так, ну с влиянием мы разберемся. И все-таки я говорю, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы заняться серым стражем. Но займемся мы этим в следующем серии. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и не болейте.